Now, yes. We are on. You can talk. Да, мы в эфире, можно говорить. Всем привет. Hello. Good evening. Добрый вечер. How's your bar swap going? Как проходит? Like good. Cool. So we've got a very interesting, wonderful topic today. У нас замечательная тема. Сегодня очень интересная. Probably the hardest topic to facilitate on the world. Возможно, самая сложная тема для фасилитации в мире. So I hope you guys got lots of questions and we can contribute as much as possible. И надеюсь, вы, ребят, подготовили вопросы, и мы будем вкладом для вас настолько, насколько это возможно. So we're chatting today about a new foundation for your relationship. Мы сегодня поболтаем про новую основу для ваших отношений. And it's like, And now you see people running away. И теперь вы видите, люди убегают. even Yulia is running away. Ульяна. Juliana. Ульяна don't даже worry. у нас убегает. My relationship with words is not very good. Мои отношения со словами не очень хороши. Cool. So how many of us desire not only to have a greater relationship, Сколько из нас желают не только иметь более прекрасные отношения, but to truly actually have something that doesn't even exist yet on this planet? но иметь на самом деле что-то, чего еще даже не существует на этой планете. And the interesting thing is to get yourself to that possibility. И интересно, что чтобы привнести себя, довести себя до этих возможностей, You've got to be willing to change the foundation of what you believe relationship is. нужно для этого поменять основу того, чем вы считаете являются отношения. So let's see if we can start changing a few things and opening up a few doors. И давайте посмотрим, можем ли мы начать изменять кое-что и открывать новые двери. Go, E. Well, I was actually looking again at the title, Я смотрела еще раз на название, which is a new foundation for your relationships, которое звучит как «Новые основы для ваших отношений», which is not only relationship with people, что не только касается отношений с людьми, it's relationship with your body, это отношения с вашим телом, it's a relationship with your business. отношения с вашим бизнесом. And it's really a topic that I love. Это тема, которую я очень люблю. And the other day, I've had the fortune to be facilitated by Gary and Dane on this. И однажды мне повезло попасть на фасилитацию Гэри и Дейна на эту тему. And after so many years of access, И после стольких лет в Аксессе Gary looked at me and he went, Гэри посмотрел на меня и сказал: well, this means you already have a definition of relationship. это означает, что у тебя уже есть определение того, что такое отношения. And basically, I wanted just to hide myself at that point. И в этот момент мне захотелось просто провалиться сквозь землю и спрятаться. So all the definitions that we have of what a relationship is, И все определения, которые мы имеем о том, что такое отношения, how it should look like, как они должны выглядеть, what it means if we have one, что значит, если у нас они есть, what it means if we have a good one, что значит, если у нас хорошие есть отношения, what it means if we have the perfect relationship, что значит, когда у нас есть идеальные отношения, and especially what it means if we do not have a relationship. и особенно, что значит, если у нас нет отношений, And what it means if we have a really bad one. и что значит, если у нас действительно паршивые отношения. Those are people's favorite kinds of relationships. Это любимый вид отношений для людей. Can we please destroy and uncreate it all? Можем рассоздать и уничтожить вот это все. Right, wrong, good, bad, pot, pockle, nine shorts, boys and beyonds. Just a little bit of energy. Yes! Немножечко энергии, Just a small amount. чуть-чуть энергии. Yeah. Because, relationship is
is really actually a distance. Потому что, знаете, отношения — это, по сути, своей дистанция. It's a separation between me and something else or someone else. Это разделение между мной и кем-то, чем-то. So also when people tell me, yeah, you want to say something? Can I just finish this? Yeah, go. When people Можно tell me, закончить? I want to have a better relationship with myself, Когда люди говорят мне, я хочу иметь плохие отношения с собой, I usually really ask them. я их спрашиваю. Well, what if what you're looking for is not really a relationship, Что если то, чего ты ищешь, на самом деле это не отношения, but if that but is that space where you actually trust you но это то пространство, где ты на самом деле доверяешь себе, and you have no judgment of you. и у тебя нет суждения о себе. And this can be applied to any other relationship. И это можно применить к любым другим видам отношений. Yeah, and it's also like, how many of you feel alone because you feel separated from the world? И это также, сколько из вас чувствуют себя одинокими, поскольку вы чувствуете себя разделенными от мира? How many of you actually are looking for something or someone to fulfill what you think is missing? Сколько из вас ищут кого-то или что-то, чтобы восполнить нечто, чего вам кажется, вам не хватает, недостает? And when you are disconnected from the gifts and the support that the universe and consciousness can give you, И когда вы разъединены от подарков и поддержки, которые Вселенная и осознанность могут дать вам, you're always going to have this feeling like you're missing something. у вас всегда будет это ощущение, что вам чего-то не хватает. So it's like, what relationship can you have Какие отношения вы можете иметь with the universe со Вселенной, that will allow you to have a relationship beyond this reality которые позволили бы вам иметь отношения за пределами этой реальности with yourself? с собой? And everything not like that times a godzillion can we destroy and create it all. Все, что не позволяет, это помножено по газиллиону, рассоздадим и уничтожим. Right, wrong, good, bad, pod, poc, all nine shorts, boys and beyonds. And I'd love if anyone would like to ask questions, please just unmute yourself and interrupt us, or else we're going to talk a lot. И, пожалуйста, если кто-то хочет задать вопрос, пожалуйста, включайте свой микрофон, не перебивайте нас, задавайте вопросы. Мы можем много говорить о чем. Yeah. I'm checking on them. Just waiting for the silence. Подождем. Тишина. Yeah, so it's like, what if the relationship that you are actually looking for and you're actually asking for Что если отношения, которых вы ищете и запрашиваете о них, has got nothing to do with someone else? вообще никак не связаны с кем-то еще? You know, what can you invite yourself to be? Во что вы можете пригласить себя, чем можете быть? And what can you invite yourself to receive И что вы можете пригласить себя получить, that will allow you to have the future possibilities that you truly desire? что позволит вам иметь будущие возможности, которые вы на самом деле желаете? And are you really willing to allow the universe to deliver for you? И готовы ли вы позволить Вселенной доставлять это вам? Or are you still trying to get your definitions of relationship in place? Или вы все еще пытаетесь поддерживать свои определения отношений? So everything that is, can we destroy and create it all? И вот это все рассоздадим и уничтожим. Wow, right, wrong, good, bad, pod, poc, all nine shorts, boys and beyonds. No questions. Нет вопросов. Call over. Actually, it feels like... Звонок окончен, я говорю, но ощущается, как будто уже все. Best call ever. Лучший звонок на свете. Yeah. Да. So, you know, one of the things that changed for me mostly with relationships Одна из вещей, которая изменилась для меня про отношения, is I really had to get honest with myself what I actually desired. мне пришлось стать честным с собой в том, чего я на самом деле желаю. You know, and
when I first started facilitating foundation classes, И когда я начал фасилитировать классы основ, I had a few fixed points of views about what a relationship should be or shouldn't be. у меня были некоторые фиксированные точки зрения о том, чем должны быть отношения, чем они быть не должны. And to the point where I actually managed to chase someone out of a foundation class. Oh, did I disappear? Could you repeat, please? Because my internet is jumping. Yeah, No, to the it's point where I actually managed to chase someone out of a foundation class. И в момент, когда я кого-то догнал на классе основы, And with that, I was very grateful to have gained a lot of awareness and a lot of different points of views. и с этим я смог достичь много осознанности и избавиться от точек зрения. And I had to get to the point to realize that it doesn't matter what I desire. Я пришел к такой точке, где я понял, что неважно, чего я желаю, It doesn't mean it's right or wrong. и не значит, что это правильно или неправильно. You know, and when you have no point of view about relationships, И когда у вас нет точек зрения про отношения, and you can be truly honest with what you actually desire, и вы можете быть воистину честными, искренними о том, чего вы на самом деле желаете, when it comes from no force, когда no force, when it comes from no force, когда это идет не из силы какой-то, no effort, без усилия, no judgment, без суждения, then you can actually start to be a gift in the world тогда вы можете начать быть подарком в мире, that can invite everything and everyone to something much greater. который может пригласить все и всех к чему-то более великому. So would you be willing to invite yourself to a greater reality? Готовы ли вы пригласить себя в более прекрасную, великую реальность And not have a fixed point of view about relationships? и не иметь фиксированных точек зрения об отношениях? What if you could celebrate what you desire Что, если вы можете праздновать то, чего вы желаете, and receive what everybody else desires? и получать то, чего желают все остальные? No one is wrong, no one is right, including yourself. Никто не неправильный, включая вас. So everything that is, can we destroy and create it all? И все это можем рассоздать и уничтожить. Right, wrong, good, bad, pod, poc, all nine shorts, boys and beyonds. We have a comment, sorry, Erika, we have a comment in the chat. Комментарий в чате. It's easy to say, get rid of all judgments and definitions, but in practice it's not easy to do. Привет. Totally. Можно? Это я писала. Можно? This is a question from Maria. She wants to add something. Да. Hello, Maria. Привет, Мария. Тут вот вопрос, что когда мы, ну вот, как бы на словах это все действительно понятно, но когда мы постоянно находимся в этих ограничениях и начинаем как бы вот выходить из них, то это не так получается просто. И появляется как раз вот это вот пространство такой сильной неопределенности и такого сильного дискомфорта. I think you have to give shorter. Yeah, сейчас мне надо перевести. Хорошо, я жду. So it's easy in words, but when you start to try to get rid of these limitations, you go to the space where it's very uncomfortable and undefined. Yeah. И появляется как раз очень много, вот на поверхность вылазит очень много осуждения себя как раз. То есть раньше можно было судить человека, например, а здесь... And a lot of self-judgment comes up, like before you could judge someone else, but now... Больше именно, получается, фокус приходит на себя, и именно много вот это, что... Здесь вот это не получается, например, я виновата, вот это не получается, я виновата. И как будто вот весь вот этот выбор, как бы это же мой выбор, но он как будто приводит к абсолютной неправильности себя. So, and when you focus on yourself at this point, a lot of like blaming yourself appears, because it's my choice, and for this choice I blame myself, I judge myself. So what's the question? Какой вопрос?
Вопрос, наверное, в большей степени, как наиболее гармонично можно вот переходить из этого пространства некомфорта, вот именно сильного дискомфорта, вот этой неопределенности, и как больше, ну, быть, что ли, вот в позволении себя. So the question is how to get out of this space of uncomfort and undefined space without definitions and go into self-allowance. So I'm going to add one thing, Я добавлю. and then I think he's got some brilliant points for this. И у Эрики наверняка есть что сказать. You will never, ever, ever get out of being uncomfortable. Ты никогда не выйдешь из некомфорта. That is a fantasy that ain't going to happen. Это фантазия, которая никогда не превратится в жизнь. You've got to start to learn enjoying being uncomfortable. Тебе следует научиться наслаждаться тем, чтобы быть в некомфорте. Because one of the greatest capacities and gifts you can give yourself when it comes to relationship Потому что одна из самых замечательных способностей и подарков, которые вы можете дать себе, когда дело доходит до отношений, is the 5 elements of intimacy. это 5 элементов близости. And the 2 big parts of that is honor. И 2 больших составляющих этого — это I forgot. Чувствование. Честь. Yeah, so the 2 big parts of the 5 elements of intimacy is honor. 2 большие части — это почитание and vulnerability. И уязвимость. And if you are willing to be vulnerable enough to never give up, и если вы готовы быть достаточно уязвимыми, чтобы никогда не сдаваться, never give in and never quit, никогда не сдаваться и не уходить, and continuously seek a greater reality, и безостановочно искать более великую реальность, it's not going to be comfortable, guys. Это не будет комфортно, ребят. You know, because when you wanting to change stuff, you've got to be willing to see the things that maybe aren't so nice. Потому что когда вы хотите изменять какие-то вещи, то нужно быть готовым и видеть то, что, может быть, не выглядит так приятно. You know, and when you're dealing with other people, it makes it even harder. И когда дело доходит до отношений с другими людьми, это делает даже сложнее. But if you are willing to have the honor and the vulnerability, но если вы для себя готовы иметь эту уязвимость и почитание, that will be the start of you becoming more space, more ease, and more joy. Это будет начало, где вы будете становиться большим пространством, большей легкостью и большей радостью. And you've also got to look that, you know, we've been doing a twisted version of relationship for many, 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 many lifetimes. И также стоит заметить, что мы делаем вот эти перевернутые отношения, смешанные отношения уже многие жизни. So we've got to work through a few things before it starts becoming, you know, what we would like it to be and what we know is possible. Так что следует проработать какие-то вещи, прежде чем оно раскроется в то, что мы знаем, возможно. So, what pain of relationship какую боль отношений are you using вы используете, to hide the power of being you are you choosing? чтобы спрятать силу бытия собой, которую вы выбираете? Everything that is time to go dealing. Can we destroy it and create it all, right? Wrong, good, bad, pod, fuck, all 9 shorts, boys and beyonds. Все это рассоздадим, уничтожим. Does that help? Помогает это? Ну, да, хорошо. Yes, okay. That was a no yes. Это было нет, да. Так скажем, не все. Ну, то есть, как недостаточно, как бы так скажем. I would say it's not all, it's not enough. So do you believe you're enough? А ты веришь, что тебя достаточно? Нет. No. Yeah. So that's why we say it's like, you know, to have true, that's creationship. Вот почему мы говорим, что чтобы создавать созидательные отношения, You got to start looking at what
you are willing to be for you. Стоит начать смотреть на то, чем вы готовы быть для себя. And it's not always easy, Это не всегда легко. but if you're willing to choose that and honor that, Но если вы готовы это выбрать и уважать, это почитать, you will find parts and pieces of you that are so magical вы обнаружите такие части себя, которые такие волшебные, that you would never doubt who you be and what you be ever again. Did we lose you? Yeah, my internet is jumping. Could you repeat the last one? Yeah, so that you would never doubt who you be ever again. То ты никогда не будешь больше сомневаться в том, кто ты, больше никогда не будет этих сомнений. Yeah. And guys, I'm going to give you a hard truth, and it's not necessarily an easy pill to swallow. Я хочу вам поделиться с вами такой сложной правдой. Это, может быть, не сладко будет. But there is no one person in the world that is going to give you you. Но нет такого человека в мире, который даст вам вас. That's a choice that you have to make for yourself. Это выбор, который сделать нужно вам самим. And if you continuously looking outside of you for something to fulfill what's missing, И если вы безостановочно ищете что-то за пределами себя, чтобы восполнить то, чего вам, кажется, не хватает, you're just going to keep repeating the same type of relationships. вы просто будете повторять те же самые виды отношений. So what beautiful part of you Какую прекрасную часть себя are you not willing to claim, own, and acknowledge? вы не готовы признать, заявить, That if you did, которую, если бы заявили, признали, would destroy relationship as we know it. рассоздало бы, уничтожило отношения в том виде, в котором мы знаем. Right, wrong, good, bad, pod, park, all nine shorts, plays, and beyonds. Cool. I'm done. Next. Ой, все, следующий. Да, благодарю. Thank you. My friends, don't give up on you. Okay. Друзья, не предавайте себя. Silence is an elemental. Silences. Тишина, молчание у нас. So any other questions? Or E, do you want to add anything to that? Эрика, хочешь что-то добавить? Есть ли еще вопросы у нас? I would love to see if there are other questions. Я бы Then I хотела have посмотреть. something about being the source. Есть у меня что-то про то, чтобы быть источником, но я хочу увидеть, есть ли другие вопросы. Don't tell them anything about being the source. What? Ничего не говорим о том, чтобы быть источником. Что? No questions? Нет вопросов? It's very interesting to listen about being a source, they say in the chat. Очень интересно послушать про то, как быть источником. You are such a great manipulator, E. Эрика очень классный манипулятор. You see, I talk less, but then I go straight to the point. Я говорю мало, но по сути. So, one of the biggest change that I've had with regards to relationship Одна из больших перемен, самых больших перемен, которая у меня была в связи с отношениями, has been realizing that I was making the other person the source. это понять, что я делала другого человека источником. And what is interesting is that I would say 2 weeks ago, И я бы сказала, что вот интересно было 2 недели назад, I realized that I've done this dynamically with men, of course. я заметила и поняла, что я делаю это регулярно с мужчинами, конечно, But I've also done it with my business partner, но также я это делала с партнером по бизнесу. and I've done it a lot with my friends when I was younger. И очень много я это делала, когда была моложе, с друзьями. And every time you put the source of your life and creations outside of you, И каждый раз, когда вы размещаете источник своей жизни и создания за пределами себя, you become powerless and choiceless. вы становитесь бессильными и без выбора. Can you say that again, please? Можете Every повторить? Sorry.
Every time you put the source of your life and creation outside of you, Каждый раз, когда вы размещаете источник своей жизни и создания за пределами себя, you become powerless and choiceless. вы становитесь бессильными и безвыборными. Meme. So everywhere you are giving up being the source of your life and your creations, Везде, где вы предали то, чтобы быть источником вашей жизни и созданий, in order to validate the smallness of you, yeah, my internet again. don't worry, in order to validate the smallness of you, Чтобы утверждаться в крохотности себя. I like that crockiness, whatever. Can you destroy and uncreate it all? Можете рассоздать и уничтожить это? Right, wrong, good, bad, but poco, nine shorts, boys, and beyonds. So what happens is that if you give this job to someone else, Что происходит? Если вы отдаете эту работу кому-то еще, you're always gonna feel if something is missing for you. вы всегда будете ощущать, как будто чего-то для вас не хватает. And what is missing is actually your capacity to choose for you, А то, чего не хватает, на самом деле, это ваша способность выбирать для себя, create what you really desire, создавать то, чего действительно желаете, and really acknowledging your superpowers and your capacities. и действительно признавать свои суперсилы и способности. And really, the elements of intimacy that Graham was talking about И элементы близости, о которых говорил Грэм, are your superpowers. это ваши суперсилы. And it's that space where you can really start being И это то пространство, где вы можете действительно начать быть what you truly be in the world, то, чем вы на самом деле являетесь в этом мире. without all the constructs, without all the points of views Без конструкции, точек зрения, that you have been labeled with. которыми вас как ярлыками обвесили. So all the labels that you have been, how do you say, labeled with? И все ярлыки, этикетки, которыми вы были обэтикетчены, заярлыкованы, that keep you from being you, которые удерживают вас от того, чтобы быть вами, trust you, доверять себе, honor you, чествовать себя, be grateful for you, быть благодарными себе, be grateful for you, быть благодарными за себя. and being in total allowance of your craziness. И быть в абсолютном позволении своего безумия. Can you destroy and uncreate it all? Можете рассоздать и уничтожить это все. Right, wrong, good, bad, but poco, nine shorts, boys, and beyonds. And only when you can be this, И только когда вы можете этим быть, you can actually ask yourself, what is my reality with relationships? тогда вы можете, на самом деле, спросить себя, какая моя реальность с отношениями. I have Because, a you know, question. yeah, Вопрос. Carry on. You carry on, then I'll have my question. because, you know, like, have you ever been empowered with knowing what you desire from a relationship? Если вы вдохновлены знать тем, чего вы желаете от отношений. I was empowered to have the relationship my mom told me to have. Я был вдохновлен иметь отношения, которые мама мне сказала иметь. Exactly. And what's amazing is that every country, every culture has their own thing. И потрясающе, что в каждой стране, в каждой культуре что-то свое в этом. So all the stratifications of relationship И все стратификации отношений, that are not allowing you to create relationship beyond this reality, которые не позволяют вам создавать отношения за пределами этой реальности, can you destroy and create them all? раздадим и уничтожим их все. Oh, Jesus, right, wrong, good, bad, pot, poc, all night shorts, boys, and beyonds. So, yeah, go. Yeah. Well, the big question that you've got to really ask yourself Большой вопрос, который стоит действительно задать себе, is, does the relationship you desire exist on this planet yet? отношения, которых вы желаете, они вообще существуют уже на этой планете?
is what you know you desire as a relationship available here yet? То, что вы знаете, вы желаете от отношений, доступно ли на этой планете уже? And does this reality show you a relationship that you actually desire? И показывает ли вам эта реальность и отношения, которые вы желаете на самом деле? And I can guarantee that's probably a no for most people. И могу гарантировать, что для многих людей это, скорее всего, нет. So just some pragmatic sort of steps to what it would take to out-create this for yourselves. И такие практические шаги, что потребуется, чтобы это создать для себя, Is study the 5 elements of intimacy. это учиться 5 элементам близости. And if you can, study the 2 books. I don't know if they're going to be in Russian yet. Sex is not a 4-letter word. Is that in Russian? I'm not sure. И вот 2 книги, которые рекомендуют, не уверены, что есть они на русском. Это книга «Секс» — это не слово из 4 букв, но it's not in Russian. Right, ladies, well, get in demand and get access to create that, yo. Ну, давайте уже создайте, дамочки, себе ее. All right. So you've really got to make an effort to do something different. Стоит приложить усилия, чтобы делать что-то иначе, по-другому, if you wish to have something different. если вы желаете иметь что-то другое. Sorry, I interrupted you, E. Прости, Эрикой, No worries. I apologize. I am a terrible person. What terrible relationship am I? Я ужасный человек, какие ужасные отношения создаю. You are just a terrible man. Ты просто ужасный мужчина. How That could is you say that? exactly the point of view that we women grow up with. И это точка зрения, с которой мы, женщины, растем, воспитываем. So everything that we have been told И все, что нам сказали about men are terrible, о том, что мужчины ужасные, mean, Мем. they just wanna use you, Хотят только использовать вас. they just wanna shag you, Шаг. they just wanna have sex with you. Только сексом хотят с вами заниматься. When actually you're probably the one that wants to have sex all the time. Когда, скорее всего, на самом деле, это вы, кто хочет сексом постоянно заниматься. But then you cannot be that Но потом вы не можете этим быть, because you've been told that that means you are a slut. потому что вам сказали, что это означает, что вы шлюха. Do you see something is a little bit crazy in here? Видите здесь что-то, какое-то безумие? Yes, it's you, woman. Да, это вы, женщины. Can we please destroy and uncreate all the craziness around relationships on 3? Можем ли мы, пожалуйста, на Yes. 3 раз создать все безумие вокруг отношений? And everything that really doesn't allow us to have the space of conscious relationships, whatever that is for И us. все, что нам не позволяет иметь осознанные отношения, чем бы это для нас ни было. 1, Раз, 2, 2, 3. 3. Again. Yay! 1, 2, 3. раз, два, три, 1, 2, 3. раз, два, три, 1, 2, 3. And 1, 2, 3, 4. раз, два, три, 4. Woohoo! There's Anuta, and you know, while you are on a call about relationships, И пока вы на звонке про отношения, you have friends calling you from all over the world, у вас друзья, которые звонят вам со всего мира, trying to connect with you. пытаются с вами связаться. So you're saying to have more relationships, you should pull more energy? То есть ты имеешь в виду, что чтобы иметь больше отношений, нужно тянуть больше энергии? And use the energy to create greater ease with people? И создавать энергию, чтобы создавать больше легкости с людьми? No, Нет. Oh, okay. Ну. that's fine. I think Anuta is showing herself lying down on a bed, which is a promising thing. Анюта показывает, что она лежит на кровати, что потрясающе. And she's asking something. Yes. И она что-то спрашивает. Во время процессов поняла, что есть проблема, что мужчины никогда не принимали меня полностью. И я спросила себя, готова ли я выбирать себя сама. И ответ нет. Какой процесс может это изменить? During the process, I realized that
The problem that there is a problem that men never accepted me in totality, and I asked myself, do I accept myself? Do I choose myself? And the answer is no. What could be a process to change this? Choice So and what energy, space, consciousness, and choice каким пространством, осознанностью, энергией, выбором can you and your body be ты и твое тело можете быть? to hate yourself entirely? To hate? To hate yourself entirely Чтобы полностью ненавидеть себя, so that you never like yourself ever again. чтобы больше себе никогда не нравиться. Ouch. Everything that is times a godzillion will you destroy and uncreate it all. Right, wrong, good, bad, pod, poc, all nine shorts, boys, and beyonds. What you resist persists. Что, чему вы сопротивляетесь, усиливается. So if you run that process, Так что если вы запустите этот процесс, you will start to unlock the judgments you have of yourself, вы начнете разблокировать суждения, которые есть у вас о себе, and you'll stop resisting yourself. и перестанете сопротивляться себе, противостоять себе. So I highly recommend running it for a few weeks. Очень рекомендую несколько недель его позапускать. But then you're going to be so in love with yourself that you're going to be boring, so don't do that. Но тогда вы так влюбитесь в себя, что вам будет скучно не делать этого. Could you repeat this process, please? Можете повторить, пожалуйста? Yeah. So what energy, space, consciousness, and choice Какой энергией, пространством, осознанностью и выбором can you and your body be ты и твое тело можете быть, to hate yourself entirely чтобы абсолютно ненавидеть себя, that you never like yourself ever again? чтобы не полюбить себя больше никогда. Everything not allowing that times a godzillion. Can we destroy and uncreate it all? Все это можно Right, wrong, good, bad, pod, poc, all nine shorts, boys. I think I'm going to run that for myself. I like how it gets heavier and heavier. Мне нравится, как становится тяжелее и тяжелее. Should we do it one more time? Что, еще разочек сделаем? Okay, I'm going to run the whole process. So what energy, space, consciousness, and choice can you and your body be to hate yourself entirely that you never like yourself again for all eternity? And everything that is right, wrong, good, bad, pod, poc, all nine shorts, boys, and beyond. Perfect. Wow. Yeah. Thank you, Anita. You killed us all. Спасибо, Анюта, ты нас всех прикончила. Woo. Oh, wonderful. Anything else, guys? Что-то еще, ребята? Not all at once, eh? Не все, только одновременно, пожалуйста. Oh, you missed the second book, Graham. Вторую книжку Грэм ты не назвал. Which one? Relationship done different. Отношения создаются иначе. Also not translated. I'm Not not sure. I yet. don't think so, but they Not yet. are It's in process. Да, in она в process. процессе. Мгм. Cool. Beautiful one. Beautiful. It's my homework. Это моя домашняя книжка. See, I want to give you just something really pragmatic with relationships. Хочу дать вам что-то очень практическое касательно отношений. It's like if you really want to have something different, Если вы хотите действительно иметь что-то иное, do whatever you can to get as much access tools and information делайте все, что можете, чтобы получить так много инструментов и информации в аксессе. and like study the reference material, study the books. Прям изучайте референтные материалы, изучайте книги. You know, do as much as you can to gain your awareness. Делайте все, что потребуется, чтобы получить свою осознанность. Because it's your awareness that will set you free, Потому что это ваша осознанность. Да? not your Что вас answers. освободит, а не ваши ответы. So everything that is times a godzillion, can we destroy and uncreate it all? Все это помножено по зеленому создадим, уничтожим. Right, wrong, good, bad, pod, poc, all nine shorts, boys, and beyonds. And it's your awareness that will give you your reality. И это осознанность, которая даст вам вашу реальность. Not everywhere- other people's. А не And другие every- люди. Не других людей. And everywhere you have been trying, do you wanna? Everywhere you've been trying to live other people's reality with relationship, can you destroy and uncreate it all, please? И везде, где вы пытались жить реальностями других людей касательно отношений, давайте рассоздадим и уничтожим. Do it again.
Boys and beyonds. Everywhere. What did I say? You got yourself. Сама себя подловила. Everywhere you've been trying. Oh yes, thank you. Everywhere you've been trying to Live oh my God, to Other people's reality. with relationship, can you destroy and uncreate it all? И везде, где мы пытались жить реальность других людей касательно отношений, дадим и уничтожим. Это все. Right, wrong, good, bad, pot, poc, nine shorts, boys and beyonds. You see how this topic fries the facilitators to it. Видите, как эта тема жарит даже фасилитаторов. And it's funny because it's one of the things that Simone Milasas and Brendan Watt say all the time in their classes. И это забавно, потому что это одна из вещей, которые Симон и Брэндон все время говорят на своих классах про отношения. That is such a dense and twisted topic in this reality. Это такой напряженный и перевернутый с ног на голову, перевернутая тема в этой реальности. That it's not about the one process, the one tool, the one class. Что это не один какой-то процесс, одна the тема, one один penis. класс, один пенис. The one magic wand. Одна волшебная палочка. It's about committing to you. Это о том, чтобы быть приверженным себе. So everywhere you have avoided to commit to yourself, Везде, где вы избегали быть приверженными себе, by committing to everybody else's reality, будучи приверженными к реальностям всех остальных, can you destroy and uncreate it all? можем рассоздать и уничтожить это все. Right, wrong, good, bad, Wow. purple, nine shorts, boys and beyonds. Jesus has arrived. What? Sorry, I just saw all the angels and Узрела ангелов. We have a question. yeah. Wonderful. Да. Добрый вечер. Лучше создавать свою реальность, которая не будет соответствовать жизненным шаблонам, или подстроиться к чужой реальности. Good evening. What is better, to create your own reality, which will not be aligned in other structures and forms, or to align with someone else's reality? I have a question for that. У меня есть вопрос на этот вопрос. What do you know? А что вы знаете, Мария? What's her name? Мария. Maria. Maria, what do you know? Мария, что вы знаете? Мария, которая задала вопрос. Is she with us? Микрофон. Вы здесь с нами? She knows that it's about her own reality. Yeah, baby. Знаешь, что это моя реальность, да, детка? And the crazy thing is, your reality is far greater than anybody else's reality will ever be. И безумная вещь в том, что ваша реальность гораздо более великая, чем какая-либо еще чужая реальность. But she says that it's not always works for others. Her own reality. To choosing her own reality. Yeah. Да, что не всегда подходит другим ее реальность. But also, when we look at creating our own reality, Но также, когда мы смотрим на создание нашей реальности, it doesn't mean that our reality is going to be against others. это не значит, что наша реальность будет против других. Because this is many times what we do when we start with Access. Потому что вот что часто мы делаем, начиная с Access'ом. We learn that we can create what works for us. Мы учимся, что мы можем создавать то, что работает для нас. And we think that what works for us И думаем, что то, что работает для нас, in some way, somehow goes against other people. каким-то образом как-то идет против других людей. But if we really function from the kingdom of we, Но если мы действительно функционируем из королевства «мы», and if we energetically include everybody in our choices, и если мы энергетически включаем всех в свои выборы, with honor, trust, allowance, почитанием, доверием, позволением, vulnerability and gratitude, уязвимостью и благодарностью,
that you are creating a reality that inspires others. Вы создаете реальность, которая вдохновляет других. And also, И также there are gonna be people that don't want to be inspired. там будут люди, которые не хотят, чтобы их вдохновляли. And you have to be in allowance of that И нужно быть в позволении этого, if you want to be in this journey of consciousness. если вы хотите быть в этом путешествии осознанности. So everything that is times a godzillion, right, wrong, good, bad, pod, puck, all nine shorts, boys, and beyonds. Yeah, and you know, these 5 elements of intimacy are something you really get to explore. И вот эти 5 элементов осознанности — это то, что вам действительно следует исследовать. It's not something you come to an answer to. It's not something? You come to an answer with. Это не что-то, в чем вы приходите к ответу. So yeah, you know, we will dive deep into a lot of this in the foundation class coming up. Мы много уходим в это глубже во время класса основы, который предстоит у нас скоро. And yeah, it's like, what are you willing to choose and change now? И это что вы сейчас готовы выбрать и поменять? That could be easy. Что могло бы быть легко and slightly uncomfortable. и слегка некомфортно. But just a little bit. Ну, чутка. Cool. Cool. Maria says that her mic doesn't work, that's why she's not unmuting herself. And she's asking, do you mean to deal with other people the way you want them to deal with you? No. Мария спрашивает, относись к другим, как хочешь, чтобы относились к тебе? Нет. No, I mean being present with every choice that you make. Нет, я имею в виду, будь присутствующей с каждым выбором, который ты совершаешь. And always choose what is going to create the greatest future. И всегда выбирай то, что создаст больше будущее. And greatest future doesn't have a definition or a picture. И большее, более великое будущее не имеет картины или определения. It has an energy. Там есть энергия. And if you keep choosing with that energy and towards that energy, И если вы будете выбирать с этой энергией и по направлению к этой энергии, and you know that really the universe and consciousness have your back, и вы знаете, что действительно Вселенная и осознанность вас поддерживают, you're always gonna honor other people. вы всегда будете почитать других людей. But they also have choice. Но у них также есть выбор. And they can still choose not to come with you. И они все еще могут выбрать не следовать с вами. So are you willing to go no matter what, no matter who? Да, готовы ли вы идти, не важно кто и что. I have a process. Есть процесс. Who have you decided has to come with you Кто вы решили должен пойти с вами, that keeps you from being all of you? что удерживает вас от того, чтобы быть полностью собой? So everything that is times the gods dealing with you, destroying and created all. Все это помножено как зеленый, рассоздадим, уничтожим. Right, wrong, good, bad, pod, puck, all nine shorts, boys, and beyonds. And it's like when you be the 5 elements of intimacy. Когда вы являетесь 5 элементами близости, Okay, and again, I need to stress this is something that you have to explore. и мне нужно подчеркнуть здесь, что это что-то, что вам следует исследовать. But the more you start playing with it, and the more you start being these elements, Но чем больше вы играете с этим, чем больше вы являетесь этими элементами. it's not about, you know, treating people the way that you want to be treated. Это не о том, чтобы относиться к людям другим, как вы хотели бы, чтобы к вам относились. Or having expectations that people should treat you a certain way. Или не о том, чтобы иметь ожидания, что люди как-то определенным способом будут относиться к вам. It really becomes a part of this way in which you engage with people totally differently. Это становится просто абсолютно иным способом взаимодействия с людьми. And it mostly comes from never ever giving you up for somebody else. И это становится о том, чтобы никогда не предавать себя ради кого-то еще. And when you're not willing to give yourself up for somebody else, И когда вы не готовы предавать себя ради кого-то еще,
you can be the space for other people not to give themselves up for you. Вы можете быть пространством для других людей, в котором они не будут предавать себя ради вас. And that's one of the greatest relationships you can have. И это одни из самых великих отношений, которые вы можете иметь. You know, when you're not asking each other to give yourselves up for each other. Когда вы не просите кого-то предавать друг друга ради кого-то. You're asking each other to be the greatest you can be, regardless. Вы просите быть самым лучшей версией себя. And this really goes again to being the source. И снова здесь мы возвращаемся к тому, чтобы быть источником. Because Sorry, if I you, just got the whole picture of like tomato sauce, chili sauce, source. mayonnaise Потому что sauce. послышала, что не источник, а соус, и вспомнила, и по все картинки появились соевый соус, майонез. I'm looking for someone who can be my mustard to my tomato sauce. Я ищу кого-то, кто будет кетчупом к моему, горчичкой к моему кетчупу. Sorry. So everything that is. Everywhere you're looking for the mustard. Везде, где ты ищешь горчичку. Can you please destroy and create it all? Wrong good, bad, but vocal, nice shirts, voice, and beyond. What I was saying is that if you think that someone else and your partner has to be the source, Когда вы думаете, что кто-то другой, ваш партнер, должен быть источником, you're always gonna give yourself up ты всегда будешь предавать себя. because you're not willing to lose them. Потому что не готовы их потерять. Because how can you lose the source of your life? Потому что как вы можете потерять источник своей жизни? So you have to be and do anything in order to keep that close to you like you're precious. И вам тогда нужно делать все, что угодно, чтобы держать это ближе, свою прелесть. That's it. Вот все. When the bottle runs out, it's finished, people. When what? When the bottle runs out, it's finished. You can't keep it. Когда бутылка заканчивается, вы не можете... Она заканчивается, и вы не можете ее удержать. You know, Okay. no matter how hard you hit the bottom of the tomato sauce, when it's done, it's done. Неважно, как вы сильно трясете банку от кетчупа, закончилась кетчуп, значит, закончился. Sorry, So, I'm on a different tangent. Yes. So, Немножко другой радости. You're hungry, no? well, I'm not gonna go there. Туда я не пойду. So when you think of attending a class with us, Когда вы думаете о том, чтобы посетить класс с нами, just be prepared because we start really serious будьте готовы, потому что мы начинаем, конечно, серьезно все. and then we get saucy and we cross every fucking limit. А потом вообще переходим любые границы, слетаем с катушек. So yeah, Ну, I would say we're good. в общем-то, и все у нас получилось. Мария says, cool, thank you, I will try it. Thank you, Don't Maria. try. Не пробуй, Мария, не пытайся. Choose, baby. Выбери, детка. You know you can. Ты знаешь, что можешь. We know you can. Мы знаем, ты можешь. Trust And me, if everything I that did, is puck and pod. Say again. Еще раз. I said, trust me, if I chose, Поверь мне, если я выбрала, there is hope for everybody. есть надежда для каждого. Faith. Oh, Верьте. faith! Вера. I called Jesus so many times. Вот почему я призываю Иисуса, тут сижу постоянно. Cool, guys. I would like to say thank you so much to everyone Yes. Хочу сказать спасибо всем, because you've actually been a very unique space where most people aren't willing to be. потому что вы готовы быть таким уникальным пространством, в котором большинство людей быть не готовы. So I think some things are changing in Russia. Так что кажется, что-то меняется в России. And yeah, if you guys have any questions, you're more than welcome to contact us.
И если у вас есть какие-то вопросы, добро пожаловать, свяжитесь с нами. When is your foundation? I have a question. Когда у вас основа? You can't ask me trick questions. Yes, it's on the Я могу 24th. сказать. Ульяна will tell everybody. Oh, thank you. С 24 по 27 Ноября. Октября. октября. So in a few weeks' time. Well, Через пару уже недель. next week. Next week, actually. Следующей неделе. Wow. How does it get better than that? Oh my gosh. Oh my God. Guys, yeah, so excited and look forward to meeting all of you. Очень ждем встречи с вами со всеми. We are waiting for you. Yeah. Yay. Wow. Can't wait. Guys, And you go for it. Sorry. yeah, no, it's gonna be a journey. Like Да, you have another call this Thursday. У нас еще один звонок будет в четверг. Yeah. And then, which is something like, business is not my thing. Ну, что-то там про бизнес, это не моя фишка. And then we're gonna have 10 days in St. Petersburg. И затем будет 10 дней в Петербурге. I'm just saying, I want to meet this Peter guy. You want to speak? To meet who? Peter. Peter the St. first. Petersburg. Хочет увидеть Петра. Sorry. Awesome. Yeah, so yeah, on Thursday we've got a call called Business is Not My Thing. А в четверг у нас звонок. Бизнес — это не моя вещь. And it's for all you beautiful people that would love to have ease, joy, and glory with creation. И это для всех вас, прекрасные люди, кто хотел бы иметь радость, легкость с созданием. All right. And Я хотела бы еще сказать, что эти звонки, они вообще просто супер, потому что мы только что закончили платную серию звонков про бизнес, и это было нечто вообще за пределами этой реальности. Uliana is sharing that your last series about business, it was like out of this reality. Super great. Thank you. Yeah, it was really good. And you know, everyone who showed up was just so willing to go to a different reality. Да, это было потрясающе, и все, кто на нем был, были готовы идти в другую реальность. Yeah, so it's really cool. Thank you, guys. What about a call with the Symphony of Business? Yes, thank you. Да, завтра у нас звонок «Симфония бизнеса». Yeah, so tomorrow I've got a Symphony of Business group session. Завтра будет групповая сессия «Симфонии бизнеса». And it's a 30-minute session. Это 30-минутная сессия. Where we'll do a Symphony of Business and Symphony of Possibilities energy work. Где мы будем делать энергетическую работу «Симфония бизнеса» и «Симфония возможностей». On you and your businesses. Для вас и вашего бизнеса. And we'll get your businesses to work on you. И мы сделаем так, чтобы ваши бизнесы работали на вас. So that's at 11 a.m. Europe time. В 12 по Москве. And it's 35 euros, nice and easy. It's what? 35 euros, so it's nice and easy. 35 евро, стоимость легкая для всех. Yeah, so if you guys want to jump on that, we'd be happy to welcome you. Очень рады вас будем там видеть завтра. Информация есть на сайте «Место сил». Yes. Да. Да. All right, beautifuls. Thank you so much for this. I'm very, very grateful. Спасибо, мы очень благодарны вам. I'm just Thank so you. excited to see you all. Yes. Рада всех видеть. Ждем встречи. Thank Thank you so you. much, guys. Thank you. Bye. See you Bye soon. bye. Bye. Bye.